Askari temumukuba. Shanga lwaki sifuluma? Ebifaananyi. Kati kuba lyonna abagenzi okuba ati tekuli asobola ati. Ebyo ebyana bannaye. Gamba naawe. Omanyi mu bulamu bwange ndabye abantu bangi nga basiru. Otyo? Naye mbadde si witness nga nko musiru nga alien skin. Alien skin is a fool. Busungu nga bonje. Si busungu, omuntu wagamba you a fool si kivumu. It's a description, it's a descriptive term. Omanyi bintu byanjawulo, okubeera stupid n'okubeera omusiru byanjawulo. Omuntu ali stupid aba lacking common sense. Omuntu nga ali foolish nga is a fool aba akola actions nga tana judgment. Kugamba akola ebikolwa nga tafumiitiriza. Nga tagamba outcome egenda kubeera ki kyenfunamu kiddala kyennyoonya mu kino kyenkola. Naye nfa ki? Alien skin si musiru, he's not stupid, but he's a fool. I've not seen a fool bigger than alien skin. Wallahi kino nkigamba. Lwaki ngamba bwe nti alien skin abadde emisango gy'ensambya tannagivaako. Tumulaba mu ka video kolabyako azze ne bahuligani banne. Huligani be bantu abajja ne badestroyinga without purpose. Azze ne bahuligani banne eggaali bakoze graffiti oba illegal art ku headquarters za NUP National Unity Platform. Tubalaba nga bekwata ku kamera nga face baziraga. The same thing they did in the Sincerely, past. omuntu ota describing ng'ekyo being foolish. How can you describe it? Foolish bwe bugwagwa. Si bugwagwa. Omuntu okubeera fool nga yenkugambye okola ebikolobero nga tofumiitiriza. Kale ozze kusiga graffiti kiwekwata ku kamera. Omuntu omusiru, someone who is stupid, talina common sense yegamba nti kangende nkole ki nsiga ebisenge biki. A fool can do it. But a stupid person will not do it. Talina common sense yegamba nti wengenda n'ensiga ebisenge ngenda triggering action. Naye a fool akimanyi nti wengenda n'ensiga ebisenge bino ngenda kutriggering action mu bantu netafumiitiriza. Outcome. Lwaki nkikola nfunamu ki in the long run kinyamba kitya. Kufuna. Ye alien skin ne gangi ye. Kyebayita eggaali. Kugamba action zaabwe za vandalism. Tebalina outcome egasa bakola bukozi bintu. Distraction. Yeah. Badistroyinga bintu. Kafida okuyenkuzannyidde alien skin ayine bakyali be bakola ki basiga art. NUP yavuddeyo ne issuing statement. Ngenda kusomera statement eyo tumale ompendo woozayo ku action z'omuvubuka ono. So NUP yagambye nti ku makya ku saa 9:15 abavubuka bazze ku kitebe nga bakulembeddwamu alien skin ne bakola distraction ku party headquarters. Naye balina akantu ke emphasizinze ne bagamba abavubuka bano tebajjukira ekyatuuka ku bantu nga Sobi, Zebra, Kitata, Sipapa. Bo tebaaliwo nga bakiraba nti abantu bano baba batuma ne bakola ebintu byebimu. Naye baliwa. Ne bamaliza nga bagamba katusuubire bajja kufumiitiriza ng'obudde tebunakubaggwako. Nze nkyali mu confusion. Etya. Oba njite saga jita disappointment kigambo nja kuba nkikozesezza bubi naye ndi mu confusion is the right thing to say because paka kati nkyebuuza omuntu ono afa ki? Is a fool. Omuntu ono afa ekigendererwa kyekiriwa. Nandyagadde okulowooza nti waliwo omuntu amutumye naye oluusi tulekerengawo okuwaayiriza abantu. Si buli muntu akutuma you have to do kye bakugambye. Bw'okeera ku makya n'oŋŋamba tukube gundi sigenda kikola nga saagala. Wentuukiro kikola nja kuba neeyagalidde so sigenda blaminga muntu antumye. So eyo point nengisazaamu ne ŋŋamba tewali amutumye. Naye ate ekyennaku ennyo kino ekintu kyakagwawo juuzi. Alien skin yakava mu kkomera over distraction okulwana ate ekyo oba ekyobusiru oba ekyembi the same thing kye baakola luli kye bakoze ne kati okwekwata ku kamera. Luli eri nyinza okugamba it was excitement naye ku luno libadde jjoogo. That's the right word to use. Nakikudefining ne kugamba bano bagayi they are foolish. Ffenna tukimanyi in most cases bw'otawanya omuntu agenda kukuddiza. Kati abaana bano oba mbayite n'abaana abasajja bano
kwanga basajja bakulu lwakwekoza bintu bya kisiru abasajja bano bagenza okukola kyonna kye baakoze balina ekigendererwa kye baagala feedback baagala muntu abaddize baagala kaŋŋambe foot soldier naye agende ku fangon abawe baagala kutriggeringa action ya NUP exactly omanyi omuntu wakwata akantu laba omuntu wange obuli kuno kikofiira kyange n'akakuteeka wanene Christmas yanyingidde dda naye abaana bantabudde omuntu wakwata akantu kano n'akakuteeka wano bwoti ogenda kwesamula okitegeera kakye bali okukola bagezaako okutikolinga ki ekivaayo nga tebatuddamu naye kye mukola kya busiru kya bujega what is the end result mufaaki in the long run tulaba nti NUP is an organized party it's an organized political party omulamwa gwa NUP gwa byabufuzi gwa kuleetawo nkyukakyuka mu ggwanga full stop omulamwa gwa NUP si gwa kulwanisa ggaali foolishness unity platform FUP omulamwa gwa foolishness unity platform nti it's a gang of criminals abaforminga ka unity ne balowooza nti bagezi nnyo okitegeera nga wogambye that trying to incite violence kyebagezaako okukola bagezaako okufuna response ngenda kubuuza ekibuuzo kino obadde okikoonyeko actually earlier olowooza waliwo abatuma in most cases yes bw'otutunulira nti tunaatera okumalako 2024 so tusigazaayo omwaka gumu tuyingire mu real politics waliwo omuntu agiyita deep politics tuyingire mu byaddala bino tubaddemu byakuzannya so at a time like this tulaba nti obuvuyo bubaawo bungi twalabakawo alliance eyakolebwa so ndi waddemba okuvayo n'endowooza omukulu wa alliance atumye naye ate sandyagadde kumulowaringa kutuuka awo kubanga bano abaana baatulagakoko what they are capable of doing nga tewali abatumye so it is either way wayinza okubaawo abatumye obanga fujjo waliwo omuntu alina ejjoogo najja n'alinnya omuti gw'omuyembe gwo n'agunyeenya emiyembe gyonna ne gigwa wansi nga taliddeeko wadde gumu naye ng'alinga ayagala okkulumya that's the right thing I'm looking for ayagala kuteekawo embeera ng'alowooza akulumya najja n'akola ekintu nga naye kenyini tagenda kifunamu naye ng'akikola kulumya ggwe ekinnuma bano abaana tebamanyi kyakulwanisa ki balina point A ne point B balwanisa omuntu atabaliiko nzizeeyo nga tetunakola video neneebuuza naye ddala NUP yakola ky'abaana bano tewali ate enemy waabwe gwe batamanyi kyenkugambye tebamanyi kyakulwanisa enemy yabateeka mu situation gye balimu kosi mugenda kunsaasira okosa olulimi luno abasinga bonna baavu banaku baba mu famire ennaku bali bubi nowuddewoko ka video n'okalaba gayi gwe batadde mu kamera bw'ati ng'emwagi mukaze talina nakyakunywa kugamba mulaba ne face yonna maso ziyiise okitegeere talya ali malnourished abasinga obungi mu foolishness unity platform FUP bali bubi olaba life sagakozesa olulimi bwe luti most times nkumanyi naye abavubuka we bati they are in very very bad conditions nolabanga omuntu yabateeka mu mbeera eyo ate gwe basinga okuwagira ne bakuba omuntu agezaako gibajjamu ekintu ekyo ebiseera ebisinga kinema okutegeera how some people reason anti bo ye agenda kuvaayo akugambe ffe ebyo tebitukwatako ekintu gendererwa kyabwe nga bwe nakugambye kuleetawo mbeera olaba ntutudde wano we are trying to break down ensonga eno tutegeere bo kye baagala omuntu aveeyo ku TikTok abakolere live abavume kale nkuvumye ofunyemu ki baagala ba foot soldiers beyoole bagende bapaintinge ku fangon okitegeera kale bagenzeyo bapaintinze gwe ng'omuntu ofunyemu ki anti bo tebakiraba bwe batyo kati gw'olina ku magezi oyinza okugamba A and B kiki emba nkola you have a spirit of discernment osobola okugamba okusalawo naye bo tebasalawo balinga kibuyaga enkuuta bagenda bugenzi with whatever comes okonye ku nsonga ya response kati washuminge for a second abavubuka bano his excellency n'avaayo n'abaddamu n'aba response gye badde banyoonya wallahi nkubulya akantu kano akabe kaba kaweddemu his excellency n'avaayo n'agamba nti mukozi bwe muti naffe tukole bwe tuti wallahi kaba kaweddemu bano abavubuka basaaga saga kubyogera kuzi bajja bikilipinga bubi naye mu situation eri hypothetical mu imaginary world mu imaginary world his excellency avuddeyo agambye mukozi bwe muti
kale naffe katukolewe tuti wallahi kaba kaweddemu akaabwe lwakuba nga wetugambye nti awo twavaawo dda. Yeah, I don't think they even deserve a response. They're irrelevant. Twavaawo dda awo nti ebintu his excellence saa zino byaliko byanjawulo. These are minors, these are useless people. Tagenda kubawa response. Olunaku lugenda kugenda mu maaso. Alien skin abantu baali bamuwadde opportunity. Yagimisuse nga tebagenda kudda ku oyo. Ate olaba nze kyengambye nti kino ekintu kinnuma omanyi ku lwaki juzi ebintu ebyansambya bwe byabaawo. Yes, alien skin baamusiba ku lw'okulwanisa abantu abasawo and all that. Naye waliwo percentage y'abantu eyali concern negamba no omwana ono yali akola appropriate response. Ne tugezaako okumutegeera. Naye kino kyakoze siraba kikimusindikiriza. Kyolwa nsoose ne nkubuuza oba nze atakitegeera. NUP stroke Kyagulanyi baakola ki omwana ono? Tewali, they are fools. Kati kansuke nkubuuza ekibuuzo ekirala. Olowooza anyonya amasannyalaze kozi yakiraba nti we yagenda ensambya n'ateekawo embeera yafunamu otusannyalaze then n'akomawo. Olowooza anyonya comeback ndala? Nze wanyi ba musicians be Uganda nabo oli ajja kuvaayo atulaga ebbina ng'anoonya comeback. Bali capable okukola ekintu kyonna ekyetaagisa okukolebwa basobole okufuna amasannyalaze. Naye tetugenda sonyiwa Uncle Palaso yatutuusa ku mbeera eno. Etya? Ye yatutuusa ku mbeera gye tuliko essaawa eno. Oluyi Palaso lwe yakuba alien skin lwe lututuusizza wano. Omanyi alien skin we yagwa ku bintu by'ensambya. Nakola ka video. Mu ka video ako ne mugamba afocusinge ku music, creating a music. Muno bustanti bubeera time limited. Mu kaseera ako alien skin yakuba oluyimba. Nkimanyi tomanyi nti yafulumya n'oluyimba. Okimanyi? Yakuba oluyimba, one of the most bizarre songs of 2024. Mboche. Ennyimba ezisingayo obutanyuma mu 2024. Oluyimba lwali lubi nnyo. Sira kwagala teeka content w'abantu wansi, but it was mediocre, si level ya alien skin. Obudde buno bwamala ng'akola obusolosolo. Yandi focus nze n'akola music. Cause alien skin muyimbi mulungi. Ono nonsense gwe yeetaddemu tagenda kuggwa bulungi. Bino si bintu bye. Ono artist, performing artist, nti ali creative. Twamulaba nga akuba ennyimba local down. Yakuba local down okajukira. Tozijokeza local down. Muyimbi mulungi, ali talented naye ali mu kwesiriwaza. Ali mu kwesiriwaza akolera abantu abatagenda kumujjukira. After 2026 oyambye omusajja ono. Basigninga contract. Contract eyo fefeka abatagiraba. Kale contract ogisigninze. Ekirimu kye yasigninga. Kale osigninze contract n'omusajja oyo ali invisible fenna gwe tumanyi. Negwe nga gwe alien skin omuvubuka atali educated ogenda kumuwa value ki asobole okusigazaawo okakasa otya mutayinayo omuntu mulala agenda okukola ki yakusuubiza n'okusinga kositosomye kyamugaso nnyo abavubuka bajjukira ekintu kino tebasomye because of these people beba bateeka mu mbeera embi si Kyagulanyi yagezaako kuyamba abavubuka nga bo. And the funny thing bino ebintu byonna bya nnaku actually lwakuba tetunabifumiitiriza bulungi. Omanyi mbeera mwenna nga mugenze ku luzzi. Mwenna muli ku luzzi lumu. Meaning we are supposed to help each other okukozesa oluzzi luno tusobole okufunamu. Bano abaana bava mu ghetto. The sad thing is balwanisa omuntu avudde mu ghetto. Personally nandyagadde okwebuuza. Kasuke correcting tebalwanisa. Foolishness Unity Platform teri kulwanisa NUP. Eno gang. This is a party. Oshitegeera? Nkufuna. Bano bali wano, ono ali wano. Tebali mu leagues ezimu. Bano bali kukola vandalism ku party y'abano. Oshitegeera? Abafuupu bali kukola vandalism ku ba NUP. Tebali mu lutalo lwe lumu. NUP eri mu league za NRM. Tweyongereyo. Muganda wange lero nsuseko. Tinokubera real. Abavubuka ba FUP, they are hooligans. They are non-educated hooligans. Abalowooza and they are something. Kyebatali. Ate nga bali caught up mu system ate yabafuula kyebali okitegeera. Bali confused. Tebali confused, bali brainwashed. Abasinga obungi ku bo. Bakola ebintu bino lwakuba nti omukulembeze waabwe abakulembera ate gwe basinga okubrainwashinga. Gwe basinga okusiriwaza. Naye kankubuuze. Juzi bali bateekawo ekibiina kya da party balagitani da new way da new day. Muveeko nawe. Issue ndala. Batugamba omwami oyo yatugamba nti abaana bano bamutuukirira nga baagala abayambe bategeere abazze mu community y'abantu abategeevu abayigize ku mpisa z'obuntu kan summarizing ebwentyo zino z'empisa z'obuntu z'abayigiriza. Omanyi foli udo
My folly udo. Delusions of two. Exactly. Ebya delulu y'abantu babiri. Kugamba alien skin ne Mathias Mpuuga baina folly udo. Olaba ebintu bino be transferable. Nti so transferring delusions zennyina n'ensiwa omuntu omulala. Okimanyi ekyo? Wembe are deluded nga ndi delulu. So transferring delusions and n'ensiwa omuntu omulala zifuka folly udo. Delusions of two. Ye Mathias Mpuuga ne alien skin leader of Foolishness Unity Platform. Yes, sebo.